హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మనం ఆర్ఆర్బి ఫార్మసిస్ట్ సిరీస్లోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ డైలీ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. నిన్న ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్లోంచి 30 బిట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఇవాళ 31 నుంచి రిమైనింగ్ బిట్స్ అనేవి చూద్దాము. నా ఈ ఎఫర్ట్స్ మీకు ఏమాత్రం నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, మనం 31 బిట్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నిన్నే మనం ఇక్కడ టాకికార్డియా అన్న బిట్ వరకు చూసాము. నాట్ డిజార్డర్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, టాకికార్డియా. ఓకే, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ బిట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ సెక్రీట్ మేల్ సెక్స్ హార్మోన్స్ టెస్టోస్టిరోన్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ సెక్రీట్స్ మేల్ సెక్స్ హార్మోన్ టెస్టోస్టిరోన్? A. Cells of Sertoli. B. Interstitial cells. C. Chief cells. D. Alpha cells. Option A. Cells of Sertoli is the right answer. Next bit. Progesterone is secreted mainly by. Progesterone is secreted mainly by. Progesterone is a female sex hormone. It is secreted mainly by A. Graafian follicle. B. Pancreas. C. Posterior pituitary. D. Corpus luteum. Answer D. Corpus luteum. Okay, next bit. Absorption of drugs from the gut does not occur by A. Simple diffusion. B. Peristalsis. C. Active transport. D. Pinocytosis. Answer is peristalsis. Option B. Peristalsis. Next bit. Which of the following is not a local anesthetic? Which of the following is not a local anesthetic? Option A. Lignocaine. Option B. Procaine. Option C. Agonine. Option D. Cocaine. Agonine is the right answer. Option C. Next bit. Which of the following is not a chemotherapeutic agent? Which of the following is not a chemotherapeutic agent? A. Cotrimoxazole. B. Carbanicillin. C. Chlorpheniramine. D. Chloramphenicol. Option C. Chlorpheniramine is the right answer. Next bit. Mecamylamine is A. Primary amine. B. Secondary amine. C. Tertiary amine. D. Perhydroazosin heterocycle. Mecamyl amine అనేది mecamyl amine is a secondary amine. Mecamyl amine is a secondary amine. Okay, next bit. A urea derivative tolzamide contains. A urea derivative tolzamide contains A. 7-membered. B. 5-member ring. C. 6-member ring. D. Cyclohexyl group. Option A. 7-member ring is the right answer. Okay, next. The major alkaloid of Atropa belladonna is. The major alkaloid of Atropa belladonna is A. Atropine. B. Hyoscyamine. C. Hyoscine. D. Scopolamine. Option A. Atropine is right answer. Next bit. The digitalis leaves should not be dried at a temperature exceeding. The digitalis leaves should not be dried at a temperature exceeding A. 50 degrees centigrade. B. 60 degrees centigrade. C. 65 degrees centigrade. D. 70. Option B. 60 degrees centigrade is the right answer. Ergot is A. Fruit. B. Seed. C. Fungus. D. Ripe plant. Ergot is a fungus. It's a fungus. Okay. Next bit. In clove, numerous oil glands are present. In clove, numerous oil glands are present in A. Corolla. B. Calyx. C. Stamen. And D. Hypanthium. D. Hypanthium is right answer. Next bit. An example for indicator electrode is. An example for indicator electrode is standard hydrogen electrode. B. Calomel electrode. C. Glass electrode. D. Saturated calomel electrode. Option C. Glass electrode is a indicator electrode. Next. Chromatography is used. Chromatography is used to measure color intensity. B. For separation of a mixture. C. For structural analysis. G. For determining the molecular formula. Option B. For separation of a mixture, chromatography is used. Next. The stationary phase used in TLC is. The stationary phase used in TLC is A. Silica gel. B. Octadisylsilanol. C. Apizone oil. D. Wax. Option A. Silica gel is right answer.
Next, the ratio between distance traveled by solute and distance traveled by solvent to front is called A. Retention time, B. RF value, C. Rx value, D. Retention volume. Option B. RF value is the right answer. Next, chromatographic technique commonly used for isolation of drug from plant extract is A. Thin layer chromatography, B. Column chromatography, C. Paper chromatography, D. Gas chromatography. Option A. Thin layer chromatography is the right answer. Next bit. The light source in UV spectrometry is A. Deuterium lamp, B. Tungsten lamp, C. Halogen lamp, D. Nernst glower. Option A. Deuterium lamp is right answer. Okay, next. The range of visible light is A. 200 to 380 nanometers, B. 380 to 780 nanometers, C. 450 to 650 nanometers, D. 300 to 700 nanometer. Option B. 380 to 780 nanometer is the right answer. Next bit. The oral polio vaccine must be stored at A. minus 28 degrees centigrade or below, B. 0 to 4 degrees centigrade, C. room temperature, D. 32 degrees centigrade. B. 0 to 4 degrees centigrade is minus 0 to 4 degrees centigrade is the right answer. Okay, it's not minus. Next, 50 bit. Sterile powder for injection is categorized under A. Solid dosage form, B. Liquid dosage form, C. Semi-solid dosage form, D. Implants. Option A. Solid dosage form is the right answer. Next bit. Tablets are enteric coated because they damage during storage. B. To avoid drug release in stomach. C. For sustained release of the drug. D. Because they are attractive. Option B. To avoid drug release in stomach. Tablets are enteric coated because to avoid drug release in stomach. Okay, next bit. Dry syrups are preferred to liquid syrups. A. Because they need not to be packed in bottle. B. Because they are easy to administer. C. For sustained release of the drug. D. For stability during storage. Dry syrups are preferred to liquid syrups because for stability of during storage. Option D is the right answer. For stability during storage. Next bit. Multi-dose injections are packed in A. Vials, B. Ampoules, C. Infusion bottles, D. Disposable sets. A. Vials is the right answer. Next bit. Amber colored containers are used to pack. A. Color liquids, B. Heat sensitive formulations, C. Light sensitive drugs, D. Costly drugs. Option C. Light sensitive drugs. Right answer. Next bit. Drugs undergoing first pass metabolism are advised not to be administered through. Drugs undergoing first pass metabolisms are advised not to be administered through A. Oral route, B. Rectal route, C. Intraperitoneal route, D. Subcutaneous route. A. Oral route is the right answer. Okay. Next. Preservatives are contraindicated in for A. Multi-dose injection containing antibodies, B. Intravenous infusions, C. Sterile powder for injections, D. Any injectable liquid. Option B. Intravenous infusions. An alkaloid drug more soluble in A. Neutral aqueous solution, B. A buffer pH 3 to 3.4, C. A solution of alkali hydroxide, D. Pyrogen free water. Option B. A buffer of pH 3.4 is the right answer. Next bit. Simple syrup IP contains A. 50% weight by weight sugar, B. 66% weight by volume sugar, C. 70% weight by volume sugar, D. 66.7% weight by weight sugar. Option D. 66.7% weight by weight sugar. Okay, next bit. Pyrogens are eliminated in water for injection by
A. Addition of bactericides. B. Addition of antibiotics. C. Controlled distillation. D. Bacteria proof filtration. Option C. Controlled distillation is the right answer. The disintegration time limit for an enteric coated tablets as per IP is disintegration time limit for an enteric coated tablets as per IP is A. 15 minutes in distilled water. B. 60 minutes in simulated intestinal fluid. C. 15 minutes in simulated gastric fluid. D. 120 minutes in distilled water. Option B. 60 minutes in simulated intestinal fluid. Right answer. Next. As example of emulsifying agent used in emulsion injection is A. Sodium lauryl sulfate. B. Twin 80. C. Sodium stearate. D. Acacia. Option B. Twin 80 is the right answer. Suitable diluents for preparing directly compressible tablet is generally. Suitable diluents for preparing directly compressible tablet is generally A. Starch. B. MCC. C. CMC. D. HPMC. ఆన్సర్ ఈజ్ ఎంసీసీ. ఇది వచ్చేసి మనకి కార్బాక్సీ మిథైల్ కార్బాక్సీ సెల్యులోజ్ ఆప్షన్స్ అనమాట. ఏ స్టార్చ్, బి ఎంసీసీ, సి సిఎంసీ. ఆప్షన్ ఎంసీసీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ బిట్. ద బయోలాజికల్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇండికేట్స్. ఏ. యాక్టివిటీ పర్సిస్ట్ ఇన్ ద బాడీ half an hour. B. Time for excretion of half the drug absorbed. C. Half the quantity administered gets available to the body. D. Drug containing half the claimed activity in the body. Option B. Time for excretion of half the drug absorbed is the right answer. Next bit. Dose of the drug in geriatric patients is calculated based on. Dose of the drug in geriatric అనొచ్చు, geriatric patients అని కూడా అనొచ్చు. ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ A. Weight of the body. B. Age of the patient. C. Condition of kidney and liver. D. None of the above. Condition of the kidney and liver. Dose of the drug is depends. Okay, next. Human skeleton is made up of total of how many bones అని అన్నారు. హ్యూమన్ స్కెలిటన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ హౌ మెనీ బోన్స్? 206 బోన్స్. ఆప్షన్స్ ఇవి 201, 206, 108, 105. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ బిట్. అక్యుములేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఇన్ సైనోవియల్ జాయింట్స్ కాసెస్. ఏ. బర్సైటిస్. బి. గౌట్. సి. ఆస్టియోపోరోసిస్. డి. ఆస్టియోమలేషియా. బి. గౌట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. గౌట్. Next, the first 7 bones in vertebral column are collectively called. A. Thoracic vertebrae. B. Sacrum. C. Coccyx. D. Cervical. D. Cervical is the right answer. The antihypertensive drugs contraindicated in asthma patients is A. Nifedipine. B. Lisinopril. C. Propranolol. D. Sodium nitroprusside. Option C. Propranolol is the right answer. Next, the antibiotic drug coming under sulfonamide series is A. Insulin. B. Tolbutamide. C. Metformin. D. Acarbose. B. Tolbutamide is the right answer. Tolbutamide is the right answer. Next, the common terminology used for pertussis is A. Flu. B. Whooping cough. C. Fever. D. Cold. Whooping cough is the right answer. Bacteriological indicator to validate steam sterilization. A. Bacillus subtilis. B. Spore of. B. Stereothermophilus. Spore of Bacillus stereothermophilus. C. Bacillus pumilus. D. Bacillus subtilis var globigi. Answer is B. Spore of Bacillus stereothermophilus is a right answer. Next bit. Medium used for sterility testing of multi-dose injection should contain the following chemical to neutralize the effect of preservatives. Option A. Sodium metabisulfate 1%. B. Less than 0.5%. C. Penicillinase. D. Para-aminobenzoic acid. Option C. Penicillinase is the right answer.
Incubation temperature for sterility testing of a fungal organisms. Incubation temperature for sterility testing of a fungal organisms. A. 37 degrees centigrade. B. 22 to 25 degrees centigrade. C. 45 degrees centigrade. D. 20. Option B. 22 to 25 is the right answer. Normal hemoglobin content in the blood of a man is normal HbA ఎంత ఉంటుంది మన బ్లడ్లో అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 13.5 to 18 grams. 13.5 to 18. This is right answer. Next, Gill-Nielsen staining is adapted to identify. Gill-Nielsen staining is adapted to identify E. coli. Option A, E. coli is the right answer. Aqueous iodine solution 1% with 2% potassium iodide is called. Aqueous iodine solution 1% with 2% potassium iodide is called. ఇనార్గానిక్ నుంచి వచ్చిన బిట్టు దిస్ ఈజ్ ద లూగాల్స్ సొల్యూషన్. ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. బెనెడిక్ట్ సొల్యూషన్ అంటే, టింక్చర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ డీటెయిల్గా నేను నోట్స్లో మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. దీని ఆన్సర్ అయితే లూగాల్స్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ బిట్, నార్మల్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఈజ్ ఏ 100 to 140 mg per 100 ml. దిస్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ 100 to 140 mg per 100 ml. ఓకే. నెక్స్ట్, Digitalis purpurea and Digitalis lanata differ in. Digitalis purpurea and Digitalis lanata differ in A. Leaf morphology. B. Size of the plant. C. Type of flowers. D. Medical value. A. Leaf morphology is the right answer. The recent discovered anti-malarial from plant is. The recent discovered anti-malarial from plant is A. Artithar. B. Taxol. C. Brahmi. D. Vincristine. Taxol is the right answer. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫార్మకాగ్నసీ నుంచి వచ్చిన బిట్. నెక్స్ట్, స్టీమ్ స్టెరిలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ హీటింగ్ ఎట్. స్టీమ్ స్టెరిలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ హీటింగ్ ఎట్ 121 degrees at 15 lb pressure points. 121 degrees centigrade at 15 lb pressure points is the right answer. Next, sodium bisulfate is used in injections as. Sodium bisulfate is used in injections as antioxidant. Next, HEPA filters are used in air handling for clean room. Normally, an filter particles of size is less than 1 microns. రేపటి నుంచి కోచింగ్ నోట్స్ నుంచి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దాం, షేర్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.